பண்பாட்டையும் உற்சவத்தையும் பறைசாற்றும் மதுரையில் பட்டுக்கென்றே பிரத்யேகமாய் மதுரை மகன்யாஸ். லைட் ஹவுஸை நோக்கிய வரிசையில் அடுத்ததாக விக் ஃபார்மேஷனில் பிரச்சண்ட், அதாவது சுயதேசிய போர் விமானம் என்று அழைக்கப்படும் 3 லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டர்ஸ்களை கொண்ட சங்கம் அமைப்பு இதோ உங்கள் முன்னால். இந்த ஃபார்மேஷனில் வருவது 143 ஹெலிகாப்டர் யூனிட் தனுஷை சேர்ந்த குரூப் கேப்டன் NS பவுவாவுடன் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் PN ரெட்டி மற்றும் இடதுபுறம் விங் கமாண்டர் மகேந்திராவுடன் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் விஷ்ட் மற்றும் வலதுபுறம் விங் கமாண்டர் ஷிகாவத்துடன் ஃப்ளையிங் ஆஃபீஸர் பிரதீக் வருகிறார்கள். கரகோஷம் கொடுத்து அவர்களை வரவேறுங்கள் மக்களே. Ladies and gentlemen, look on towards your right towards the lighthouse is the Kaveri formation. We have the naval pilots of 11th Squadron, known as the Rhinos, flying the C-295 along with 2 Dornier 228 aircraft of fixed wing training faculty in big formation. நண்பர்களே, லைட் ஹவுஸ் தரப்பில் பாருங்கள். தி ரைனோஸ் என்று அழைக்கப்படும் 11th ஸ்குவாட்ரன் சேர்ந்த திறமையான விமானிகள் C-295 உடன் ஃபிக்ஸ்ட் விங் ட்ரைனிங் ஃபேக்கல்டி சேர்ந்த 2 டார்னியர் 228 விமானங்களுடன் பிக் ஃபார்மேஷனில் வருவதை பார்க்கிறீர்கள். C-295 is captained by Group Captain Prashant Singh Negi with Wing Commander Sachin S as co-pilot. The Dornier 228 being led by Wing Commander Shiv Chauhan with Flight Lieutenant Animesh Shah towards his left and Squadron Leader Atul along with Flight Lieutenant Ashutosh Digari to his right. The AEWNC is flown by Wing Commander D. Sudhakar Naik with Group Captain Vinod Prabhakaran as co-pilot, along with MiG-29s being led by Group Captain Satyendra Singh to the left and Wing Commander Mohit to the right. காஞ்சியிலே காமாட்சி உலகை கண்காணிப்பது போல வலதுபுற வானத்தை நோக்கி பாருங்கள். அங்கு ஒரு வான்வழி ஆரம்ப எச்சரிக்கை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு விமானம் AEWNC மற்றும் 2 MiG-29 போர் ரக விமானம் உங்கள் Next in sequence are the IL-78 NKI along with 2 Mirage 2000 flying in the Natraj formation, depicting air-to-air refueling coming in from the lighthouse side. On to your right, the formation showing the Mirage 2000s in pre-contact position during the process of taking the fuel from the mother IL-78 NKI aircraft. The captain of IL-78 is Wing Commander Dharmendra Sundar. Squadron Leader Mahendra is the co-pilot and Wing Commander Panda along with Wing Commander Tripathi are the navigators. Along
அமைப்பில் அடுத்ததாக பறக்கும் 3 ஜாக்வார்கள் இந்திய விமானப்படையின் மிகவும் வலிமையான தாக்குதல் விமானங்களில் ஒன்றாகும். உங்களுக்கு முன்னால் பறக்கும் பொழுது விமானங்கள் எரிபொருள்களை ஸ்ட்ரீமிங் செய்யும். ஜல்லிக்கட்டு காளைய அலங்காநல்லூர்ல பாத்திருப்பீங்க, வானத்துல பாத்திருக்கீங்களா? இதோ உங்க முன்னாள் To shift your gaze onto your screens, like thunder approaching from your right, you shall see our very own 3 light combat aircraft, Tejas in big formation in the skies. The formation is being led by Group Captain M. Surendran with Wing Commander M.V. Sriharsha to his left and Wing Commander C.S. Chauhan towards his right of 45 Squadron known as the Flying Daggers. முருகனின் வேல் போல உங்கள் வலதுபுறத்திலிருந்து சீறி வருவது நமக்கே சொந்தமான 3 லைட் காம்பேட் ஏர்கிராஃப்ட் தேஜஸ் கார்த்திகேய ஃபார்மேஷனில் வெற்றிவேல் வீரவேல். பண்பாட்டையும் உற்சவத்தையும் பறைசாற்றும் மதுரையில் பட்டுக்கென்றே பிரத்யேகமாய் மதுரை மகன்யாஸ். மின்னம்பலம்.com தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை.